ഹായ് എവ്രി വൺ, സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തത്. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ 21, ദി മാനിഫെസ്റ്റോ ഓഫ് ദി റൊമാൻറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്. മാനിഫെസ്റ്റോ ഓഫ് ദി റൊമാൻറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ഹിയർ ദി ഓപ്ഷൻ ബി, പ്രിഫസ് ടു ദി ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സ്, ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹെവൻ ലൈസ് അബൌട്ട് us in our infancy, is a line from Shelley, Browning, Tennyson, Wordsworth. Heaven lies about us in our infancy is a line from Immortality Ode, that is Ode, Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood. It is an ode by William Wordsworth. Immortality Odeil തന്നെ വരുന്ന മറ്റു ചില ഫേമസ് ലൈൻസ് നോക്കാം. Our birth is but a sleep and forgetting. Whither is fled the visionary gleam? Where is it now, the glory and the dream? Earth fills her lap with pleasures of her own. To me, the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. സോ ഒരുപാട് ഫേമസ് ലൈൻസ് വരുന്ന ഒരു പോമാണ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ഓഡ് എന്നുള്ളത്. ഏത് ലൈൻസ് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ആൻഡ് വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് ഇസ് ദ പോയറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഫാദർ ഓഫ് ദി മാൻ എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ഹിസ് പോം മൈ ഹാർട്ട് ലീപ്സ് അപ്പ്. Now let's move to the next question. English Bards and Scotch Reviewers is a satirical work by Oliver Goldsmith, William Hazlitt, Lord Byron, Robert Nye. English Bards and Scotch Reviewers is a poem by Lord Byron which was published in the year 1809. In this work, he criticizes other poets including Wordsworth and Coleridge. He praised neoclassical poets as Pope and Dryden in this work. Next one, the author of the first Gothic novel in the English language. Options: Horace Walpole, Matthew Gregory Lewis, Anne Radcliffe, William Beresford. Here the right option is Horace Walpole. His novel The Castle of Orlando is considered as a Gothic story which was published in 1764. Next question. On the Knocking at the Gate in Macbeth is a brilliant piece of Shakespearean criticism by options: Arnold, Baudelaire, Coleridge, D Quincey. On the Knocking at the Gate in Macbeth is an essay by Thomas D Quincey. ഈ നോക്കിംഗ് അറ്റ് ദി ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്ബത്തിലെ ആക്ട് 2 സീൻ 3 വരുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡാണ്. സോ ഇതിൽ ലേഡി മാക്ബത്തും കൂടെ കിങ് ഡങ്കനെ കില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ആണ് മാക്ഡഫ് ആൻഡ് ലിനോക്സ് വന്നിട്ട് ഈ ഗേറ്റിൽ നോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് ആണ് ഇവിടെ ടൈറ്റിലായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ്സേയുടെ. ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ തോമസ് ഡി ക്വിൻസി. ഇറ്റ്സ് എ ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ. Question 26, an English exponent of utilitarianism. Here the options are T.S. Eliot, J.M. Keynes, J.S. Mill, Milton Friedman. യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ഷൻസ് ആർ റൈറ്റ് ഇഫ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് ആർ റോങ് ഇഫ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് അൺഹാപ്പിനെസ് ഓർ പെയിൻ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെറമി ബെൻതാം, ജോൺ സ്റ്റുവർട്ട് മിൽ ഇവരൊക്കെയാണ്. സോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ മിൽ വിൽ ബി ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. Next question. Ulysses is a dramatic monologue by options: Alfred Lord Tennyson, Matthew Arnold, Robert Browning, James Joyce. So dramatic monologue by ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നിസൺ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നമുക്കറിയാം ജെയിംസ് ജോയ്സിൻ്റെ ഒരു യുലൈസസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ നോവൽ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡ്രമാറ്റിക് മോണലോഗ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ നോവൽ ബൈ ജെയിംസ് ജോയ്സ്. Tennyson's Ulysses is a dramatic monologue. Ulysses is the character who entrusts his kingdom to his son Telemachus and goes on exploration. Some of the famous lines from this dramatic monologue are: "It is not too late to seek a newer world. How dull it is to pause, to make an end, to rust unburnished, not to shine in use." ജെയിംസ് ജോയ്സിൻ്റെ യുലൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോഡേണിസ്റ്റ് നോവലാണ്. ആൻഡ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ലിയോപോൾഡ് ബ്ലൂം, മോളി ബ്ലൂം, സ്റ്റീഫൻ ഡി ഡാലസ്, ബക്ക് മുള്ളിഗൻ, ഇറ്റോൾ. Next question. Which pre-Raphaelite poet speaks of the subject of his poem who leaned out from the gold bar of heaven? Options are D.G. Rossetti, William Horace, A.C. Swinburne, Thomas Woolmer. Here, leaned out from the gold bar of heaven refers to the blessed damozel. It is a poem by Dante Gabriel Rossetti, and the poem describes the damozel who is waiting in heaven for her beloved to reach there.
The line goes like, the blessed Demoiselle leaned out from the gold bar of heaven. So here the correct option is D.G. Rossetti. Next question. Art for art's sake is the cardinal doctrine of options A. Aestheticism, Comp-art-mentalism, Expressionism, Purism. Here art for art's sake is the cardinal doctrine of aestheticism എന്നുള്ളതാണ് correct option. Next question, authors and stories match ചെയ്യാനാണ്. Authors Mark Twain, Washington Irving, F. Scott Fitzgerald, Rudyard Kipling ആണ്. Stories Rip Van Winkle, The Celebrated Jumping Frog of Calaveras Country, The Man Who Would Be King, The Diamond as Big as the Ritz. Here, Rip Van Winkle is a story by Washington Irving. The Celebrated Jumping Frog of Calaveras Country is by Mark Twain. The Man Who Would Be King is by Rudyard Kipling. The Diamond as Big as the Ritz is by F. Scott Fitzgerald. So here the right option is option D. Now the next question, who proposed a new approach to biography to exclude everything that is redundant and nothing that is significant? Options, Leonard Woolf, Leslie Stephen, Lytton Strachey and Quentin Bell. Here the right option is Lytton Strachey. He was a British biographer and he is best known for his work Eminent Victorians, which is a short sketch of the Victorian idols Cardinal Manning, Florence Nightingale, Thomas Arnold and General Gordon. Question 32. The reform bills of the 19th century were intended to options, reform the electoral system, reform the system of ownership of property, reform the peerage, reform the education system. Here the correct option is option A, to reform the electoral system. It actually refers to the reformation bills of years 1832 and 1867 and it was to reform the electoral system. Next question, the return of the native is included among options, Wessex novels, Leatherstocking tales, graveyard fiction, First Nations literature. The Return of the Native is a novel by Thomas Hardy. Thomas Hardy set all his major novels in the south and southwest of England, which he calls Wessex. So this novel, The Return of the Native, is also one among the Wessex novels. Other novels include Under the Greenwood Tree, The Trumpet Major, The Poor Man and the Lady, A Pair of Blue Eyes, and Far from the Madding Crowd, etc. ഇവിടെയുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ലെതർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ടെയിൽസ് എന്നുള്ളത്. ലെതർ സ്റ്റോക്കിംഗ് നോവൽസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജെയിംസ് ഫെനിമോർ കൂപ്പർ എഴുതിയിട്ടുള്ള എ സീരീസ് ഓഫ് 5 നോവൽസിനെയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ 1823 to 1841 ആൻഡ് ദ നോവൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ പയനിയേഴ്സ്, ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മോഹിക്കൻസ്, ദി പ്രേയറി, ദി പാത്ത് ഫൈൻഡർ ആൻഡ് ദ ഡിയർ സ്ലേയർ. Next question, Amelia Sedley and Becky Sharp are contrasting characters in options Small Flanders, Mansfield Park, Pilgrim's Progress, Vanity Fair. Amelia Sedley and Becky Sharp or Rebecca are characters in William Makepeace Thackeray's 1847-48 novel Vanity Fair. Here, Becky Sharp is presented as a cynical social climber who uses her charms to fascinate and seduce upper-class men, whereas Amelia Sedley is a character with effete sentimentality and which is contrasted with the lively ambition of her lifelong friend Becky Sharp. Next question, George Bernard Shaw is by birth options English, Scottish, Irish, Welsh. Here the right answer is Irish. George Bernard Shaw is Irish by birth. Next question, G.M. Hopkins' term for the complex of characteristics which make an object unique. Options inscape, instress, instrain, sprung rhythm. Here the right option is inscape. It refers to the complex of characteristics which make an object unique. ഇവിടെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു വേർഡാണ് ഇൻസ്ട്രസ് എന്നുള്ളത്. ഇൻസ്ട്രസ് മീൻസ് ദി ആക്ച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ റീഡർ ഹാസ് ഓഫ് ഇൻസ്കേപ്പ്. That is how it is received into the sight, memory and imagination. This is referred as instress. These are the terms coined by the English poet G.M. Hopkins. Now let's move to the next question. What is Arnold called the study of perfection? Here the options are philosophy, pedagogy, art, culture. Arnold calls culture the study of perfection. Now the next question. World War I ended with the defeat of options the Axis, the Central Powers, the Allies, the Triton. Here the right option is World War I ended with the defeat of the Central Powers.
Now the next question. The poetry is in the pity is a phrase associated with. Here the right option is option C, Wilfred Owen. Wilfred Owen ഒരു war poet ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. And he said, my subject is war and the pity of war. The poetry is in the pity. So here the right option is option C, Wilfred Owen. Now question 40. The Circus Animals Desertion is a work by options Edward Albee, Eugene Ionesco, Anton Chekhov, W.B. Yeats. Here, The Circus Animals Desertion is a poem written by W.B. Yeats, and the poem begins with the lines, I sought a theme and sought for it in vain. I sought it daily for 6 weeks or so. So dear friends, ബാക്കി questions നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. Hope the session was helpful. Thank you for watching and keep learning.